chirijido jimati a tontar base person gave tam tagon shoes nyamne tendizo tawa gamba shupa sedu tawa ndandiji tawa tomen danda yule tawa njonkam tawa yewa tawa chirijido andik mandik kola tandi chu tamchila chu tamchi chunye segana nilu te candidate je sel tanda he on chirijido tawa tala yewa mumbo tandi yule ta son do dugana tawa se de 5 somme tonton chila tu sais tanda chila kogore tani te yoni yonda tawa te chirijido yon top tawa se te gal chimbo yule yon top tawa ina gave tawa gave tawa te thoma gave tawa pard gave tawa tani thama gave tawa dam chirijido chinriban da sungam hiona to zodu yon top tawa se tani yon top tawa chuna yon top gamba chi yopati yor tawa te gambie gore tani tagam nyaka te chire ondutana te don tanzik te yo bo yon segana te su yon top resite shuparin to zodu tagam hyu samte nyame yon top zuna ta nyole ke nimbo zobo danda te tasankare se te yema mbo yole ta tindi te tsang duzu I'm just to say the virtue meditation actions. Of course, virtues that really is like you can to talk. The virtue means way of the mind is how you are consider the feature of the phenomena. Je parle simplement de la méditation et l'action vertueuse. Vertueuse, ça veut dire la manière de l'esprit. Comment est-ce qu'on considère que les choses sont bénéfiques pour l'esprit? Like a feature, okay? Les aspects. Like the feature of the phenomena, feature of your body, feature of your verb, feature of your mind, feature of whatever you perceived. This where is come from, how it is the abiding, where is goes, and you need to check them. If just we don't check like normal, ordinary, strict human being, they think I am existence, I am here. This is my country, this is my society, this is. Just like considering like everything is permanent, everything is existence, everything is realities, and like then we call the is individual like normal beings. But you study some Dharma philosophies, the view you need to have perfect view means is the feature. Feature, it is the feature, it's the reality. You say it's nature of the phenomena. This nature is not true nature reality. Nature of the fires is can to burn. Nature of the earth is kind of the heavy, solid. Nature of the water is humidity. And this kind of feature, we need to know about that ones. And then is the more important, I would to say the feature of the phenomena, it is a permanent or impermanent. And also it is reality or not reality. It is substantially existent or not existent. This is a little bit to need to analyze it. Then sometimes you have very good view. View is like kind of there are different type of the view. Then you have perfect view, then you have perfect meditation. Generally, I would to say meditation is okay. Meditation, but actually, all the meditations never bring you enlightenment. Just meditation is, they need You have perfect view, then you have perfect meditation. Perfect meditations, then the consequence. The actions conduct to supporting to your view meditation, then it's a bring to that enlightened or to good state.
Donc on parle ici de la vue, de la méditation et de l'action. Donc, et des aspects, en fait, des aspects des phénomènes du corps, de l'esprit. Donc ces aspects, ça va porter sur tout ce qu'on perçoit. Tous ces phénomènes, on va les analyser du point de vue d'où ils proviennent, où ils demeurent, où ils vont. Et c'est quelque chose qu'il nous faut vérifier. Pour des êtres ordinaires, ils vont simplement se dire je suis là, tout est permanent, tout existe, tout est réalité. C'est sur cette base qu'on va les désigner comme étant des êtres ordinaires. Mais vous étudiez le Dharma, vous étudiez la philosophie et la vue. Et donc, vous devez avoir une vue parfaite. Et donc, quand on parle de ces aspects de la vue, ces aspects sont la réalité. Donc, vous allez parler de la nature des phénomènes. Donc, par exemple, la nature du feu, c'est de brûler. La nature de la terre, c'est la lourdeur. La nature de l'eau, c'est l'humidité. Et donc, tous ces aspects-là, nous devons les connaître. C'est ce qu'il y a de plus important. Ce sont ces aspects de la réalité en termes de permanence et d'impermanence, de réalité et d'absence de réalité, d'existence substantielle et d'absence d'existence substantielle. Donc, analyser en fait les choses en ces termes et avoir une bonne vue. Sur base d'une vue parfaite, ensuite on va avoir une méditation parfaite. Et avec la méditation parfaite, en fait, la méditation c'est une bonne chose, mais ce n'est pas vraiment la méditation qui va vous amener à l'éveil. Il faut qu'il y ait la vue parfaite, la méditation parfaite, et ensuite aussi l'action ou la conduite qui va faire en sorte que les conséquences vont être en rapport avec les causes. Et donc c'est avec le soutien, le support de la vue et de la méditation qu'on va finalement parvenir à l'éveil ou alors à un bon état. The battery Dzos, succeed. Lonye Dzos. La batterie ne fonctionne plus. What's this one? True. Arura. 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 That Lonye monk battery is completely off. Then. Ah? Don't go, you do this. Don't break, okay? Oh, yeah, that. Sendun Hutakachi. Then it Jimam Kalaki. That. Chupa Jupa, Shot Sarvasi. Tumbo Chirizu the Henrezilla, Chupa Jupa. Namo Loki Hurayas. Then that Namozina Shot Sabutun. Loki Hurajin and Jitan Poncho Henrezilla Shot Salusi. Tozo tan dala Chirizu Namjenda China. Shot Sergeant la Gupa Jinsen Mumbo, Julie. To this order, Duchi Jerizu Dhamma Soran and the Yandu, the name Poncho Henrezilla. Jagar Kik to Shot Sergeant Duchi, the name Shot Sergeant Impati, Conchosan like Shot Sergeant Day and Sang. Yaton Poncho Henrez Sage, Sonji Tamchik. Tu Niji Chimbo Suji to Duyons. Jitank
Jaru tsar di yu jikten onshu segazi jikten ke jaru segazi o tanda jigla jaru tsar zone sempian tamchi ku dön yondu ji ngacha susu hiwo ku ngokala sa jyo to songzu ku hyongchi sem tsar zone da hyolo ni chen hyolo yu chen tanda ma su tong du tanda ma hian zik wo ta tanda jila pi songlo tongna te chiri judo hian zik te zal chimbo kal chimbo te yanzi chiri judo songji to hyongchi semba tamchi ka hiji rongzu segal hiji tsoma su dadru zuyunzi taji duyunzi danda te pancho hian zik yin reso korwa chiri judo matong ko parda sanchen ko dön drip ni hian zik la loju mumbo yoli zik kunma wopo me ka kandani tu hi korba matong ko parda teni kom soma ji songa don korba tema son la truk teni layong rubo tranzang tik zik yong de hama nong ya re de kong ko tamcha te tik ze shor yong de teni tong dangi hyolo tong chore dai charwa dangi lop hyolo do kong te chago mombo re song teni wopo me pe yong de che yong hyong lan ze ocho thamba yom chi ti thokatana la wopo me kong zaw la mak ochi chuchi yom chenji teni hyolo do chi ge song choma te hyo tong tros teni ge kan chang la chi de judo ki man da zokwa pa de choma te hian le jar teni ju teni ni je k de chi de judo kong tamcha te shu chimbo sanjen ko ton drup go som di ong teni zo teni kora ma tong ko par de nyan chen choma la sempian tamchi ko ton de zig de yo pichani poncho hian is dala hyonsar ni hyonsar sorwa tamnan dala jinsen mumbo yo le hyonsar na jere judo hyonsar bandala ongji tanchu zamna go thoma de hyonsar na tanchu de maung po yongji nyamlen pa tamchi la pantozi tanchu de ta hyonzi jol la hyonla yonzi ta gupan de tanda pe mumbo yo le judo tambi hi ba choma ka chechu chile yawa kongdong kong dribna ti ngwen tana la jere judo yer tamba na la hyonsal soba tabyole teni hyotong jere na songji ko song te la ndo dong tanchu ni yo pok tanchu tu so ko lu tani zuga na ta jarwo kichi se gna nda songji ko song dong tambu zuga na ji ko le yong te ji cham cham la songji le hyonsa jindanda ndo khoni na teni yong ndo ma di ndorbu kondaina teni ndo gunda jina songji to hyongchi semba kondanda ngombananda yina jirizun di njampar yong hyoncha jinanda dan dindenda jina mixer kandin chaji de rong zaw lama to yer mepa pancho hiene zila ji de gikuluram ta rong so so la hyoncha got ji mixer ji Patrul Rinpoche chenda jina khongrugo hiene ziktra yan selere teni yong jirizudo di kongruk zaw lama jime jarwa nyago yung hiene zik trwa yin selere teni po konchang jongsen na go oya te jarwa choma de hiene zik trwa yin se teni zo do ta zambal link jarwa ktsar zoni hyonsho semba hiene zik korwa matong pa sanchen tamchi kutun de deure tala hyonsa sorwa tabna teni tenchun da jiri judo yen la pen toj tar hyonch di ong ten rizu jinsen gupa tama ji ka ong ki tombo lapol hancho hiene zi la hyonsa lesa I choose to read the next the Homage. First it is the private deity of the Avalokiteshvara and it says that Namo Lokis Varaya. J'ai simplement lu ce qui vient ensuite, qui est l'hommage, et ça commence par cette déité privée, Avalokiteshvara, et donc on lit Namo Lokeshvaraya. And the text open with this kind of the homage in Sanskrit, and it's a Avalok, the Namo Lokeshvara says. Namo is the prestation, like homage, and the Lokeshvara, it is the
paramount sovereign of the universal. Et donc, ça s'ouvre avec cette ligne Avalokiteshvara qui est un hommage écrit en sanskrit. Donc Namo, ça signifie la prosternation, l'hommage. Et Avalokiteshvara, c'est le souverain suprême de la compassion. Here is like a Lokishvara or the Avalokiteshvara. It is in Tibet you call the Shenans. It has some, there is like kind of the history. Donc ici, Lokeshvara, ou on peut aussi l'appeler Avalokiteshvara, ou en tibétain Shenreji, et donc il y a une histoire par rapport à lui. And his teacher is Amitabha. Son enseignant était Amitabha. And he took the Buddhist vow, a commitment to dig in the samsara to make the empty. Until he be the samsara is empty, he said, I don't want to be enlightenment. Et donc il a pris le vœu bouddhiste de creuser le samsara, de vider le samsara, de demeurer jusqu'à ce que le samsara soit complètement vidé. Il a dit, je ne m'éveillerai pas, je ne deviendrai pas un Bouddha jusqu'à ce que le samsara soit totalement vidé de ses êtres. And he did 3 times. Et il l'a fait 3 fois. And then he looked, now I think he'd look back, now I think samsara is empty. Donc il l'a vidé 3 fois, puis il a regardé derrière lui et s'est dit, je pense que maintenant le samsara est vide. But it's become same as before. Mais tout est revenu comme avant. And his commitment is a little bit lost. What can I do? Donc il a un petit peu perdu sa promesse, il s'est dit, que puis-je faire? But his Bodhisattva's commitment too strong. Mais sa promesse de bodhisattva était si forte. And his like kind of head is like split. Que And arms, legs also split. Et ses bras, ses jambes aussi se sont fendus. All his body has very strange warmth. Warm. Donc tout son corps était couvert d'étranges blessures. And then is his teacher Amitabha came. Alors son enseignant Amitabha est venu. You are the embodiment of the compassion of all the Bodhisattvas. Il a dit, tu es l'incarnation de la compassion de tous les Bouddhas et les Bodhisattvas. Your commitment is very strong. Ta promesse est très très forte. But the sentient beings, each individual's like karmas, is very difficult to make completely empty. Mais il est très difficile de vider complètement le samsara de ces êtres du fait de leur karma. Then he collect all the splitted heads. Alors ensuite, il a rassemblé tous ces différents morceaux de cette tête fondue. He blessed, he has 10 heads. Il les a bénis et alors il a eu 10 têtes. And then to drop off in the middle, and he say, I am your teacher, and Amitabha's head. Et puis alors, tout au sommet, il a dit, je suis ton enseignant, donc il a eu la tête d'Amitabha. Then he has 11 heads. Donc ensuite, il était doté de 11 Then, like all the splitted arms, like this to blessed, like kind of become normal arms. Et donc tous ces morceaux, ces débris de bras, il les a bénis et ce sont devenus des bras normaux. Legs. Les jambes. And also all the worms are give eyes. Et aussi toutes les plaies, il leur a donné des yeux. And then it's like end of the samsara, see all time day and night, kind of the holding or embraced all the sentient beings. Et donc jusqu'à la fin du samsara, il tient ou il embrasse tous les êtres sensibles. It is like compassion, and it is like kind of the source of the Shavaka, Pachika Buddha, Bodhisattva, all the Buddhas come from. It's compassion. Donc c'est un peu comme la compassion et tous les Shravaka, les Pratyeka Buddha, les Bodhisattvas, tous les Bouddhas viennent de la compassion. And therefore, Avalokiteshvara is the protector or the source of all the those. Et donc Avalokiteshvara est comme un protecteur et comme la source de tous ces êtres. And whoever
to connect to the Avalokiteshvara, quiconque se connecte à Avalokiteshvara, and it can like a kind of the receive blessing, peut en recevoir les bénédictions. and then he's become the source of the hearing liberation, touching liberation, and like the source of the happiness. Et donc il devient la source de la libération par l'écoute, la libération par le toucher. And therefore is the Avalokiteshvara is the representative of the compassion. Et donc Avalokiteshvara est le représentant de la compassion. Why it you can to say is that there is a paramount sovereign of the universe. Et pourquoi on l'appelle donc suprême souverain de l'univers? And because he's take form of the paramount sovereign of the universal. Parce qu'il a pris la forme du suprême souverain de In l'univers. order to help to other sentient beings. Afin d'aider les êtres sensibles. And also it's like quoting the homage. Et donc le fait de cet hommage, There is some is the Shastra in the Buddha's teachings, like all the Shastras has tradition how you can do homage. il y a dans la tradition des Shastras, des enseignements du Bouddha, Generally, it's all the Shastras. This Shastra connect to the Vinayana teaching, they all the times homage Buddha, donc il y a and une- all the Shastra connect to the Sutayana, is their homage to the Buddha and Bodhisattva, and also is is any kind of Shastra relate to the Abhidhamma, and they all the times homage to the the Machuisha Gosha, Vinaya, the omniscient. Et donc on identifie ces Shastras par rapport au corps de texte auquel ils appartiennent avec l'hommage. Donc tous les Shastras qui sont en rapport avec le Vinaya vont avoir un hommage à l'omniscient. Tous les Shastras qui sont en rapport avec le Sutrayana, ça va être un hommage au Bouddha et au Bodhisattva. Et tous les Shastras qui sont en rapport avec l'Abhidharma, ça va être un hommage à Manjushri. And particularly here is the first homage to the deity of the Avalokiteshvara. Donc ici en particulier, c'est un hommage à la déité Avalokiteshvara. And this one is specific kind of the Pita instruction. Et ici en particulier, c'est une instruction précise. And also Patrul Rinpoche has a big connection with Avalokiteshvara. Et aussi, Dza Patrul Rinpoche a une grande connexion à Avalokiteshvara. And also someone say he's an emanation of the Avalokiteshvara. Certains disent qu'il est une émanation d'Avalokiteshvara. And also his root teacher, Jigme is also the Avalokiteshvara's emanation. Et de plus, son maître racine, Jigme était aussi une émanation d'Avalokiteshvara. And also in Tibet, most kings are like relate to the Avalokiteshvara. Et au Tibet, la plupart des rois sont liés à Avalokiteshvara. And therefore we say Holiness Dalai Lama is the reincarnation of the Avalokiteshvara. C'est pour ça qu'on dit que Sa Sainteté le Dalai Lama est une émanation d'Avalokiteshvara. And therefore this homage, there is many reason, purpose. Et donc il y a dans cet hommage beaucoup de raisons, beaucoup de And justifications. also this is the way of the authentic way. Donc c'est la voie authentique. If you are homage to first like this, La manière authentique, quand on a un hommage, maybe évidemment, this Shastra commentary is a benefit for next generation. peut-être que ce shastra va avoir des bienfaits pour la génération future. And also maybe it's like the authors to first homage, it's also kind of take away the obstacles. Et donc aussi pour l'auteur, commencer par l'hommage, ça va lui ôter tous ces obstacles. And these authors, when start this text, Et l'auteur, lorsqu'il commence le texte, commentaries, and also decoding the homages, can complete it. ou le commentaire, grâce à l'hommage, il va pouvoir terminer. And therefore, the homage has a lot of the background reason. Et donc l'hommage a beaucoup de raisons sous-jacentes. And then it's on extending the homage. Alors ensuite, en extension de l'hommage, That's one is next one. c'est le verset suivant. Homage, like kind of the
very important here is that Jimate took Tombo de Lopula Poncho Hianzi la Hansar. Then in party carried the controls on la Hansa bass. Consent this in my Gilhumpi, Serat the Matnava Chujidi, Gimbung on Saranche Namson he, drop a party, come the Hijers on Shimans, and they should don't carried the Tonta Pars gave thumb. Then that Nyangok drew drum Tan Yoswin, Samsala, Zavani ha mogot, the Hamogo, Junk Mari, Lopan Nambaniga, Songrit and Zodu, Samsala. And the consent that is their magic home piece, Gong and Saint Daniel Jerejudo, the Dutch pay out the job. Dutch Tibet Jerejudo Sema say that this is Tibet Chunchi, Lon Yoni, Nashu non Lonsona, say that this is a magic Loni, Sam the Sona, Sera Tamala, Jerejudo Chuj da Mandarva Hizi. They can't erase in Conchosan, that teacher is the Nyangok second, Jan Jesate, Danala, Ranchenam, Sun Sagete, Rinpoche number some Sagete, Sunji, Chu, Gendal, some Lacogre, Ranchenam, Sunset, Conchosan, say Latelaco. Dinity Conchosan and Saint Dania, there is this tipano, that is. The Conchosan Saint, the this tipati. Kunzang Sodo Sakandra Jigme Tala Yaps son, Tela Tepa Yo, Tela Tendi Zuna, then it serap ni serap pardla, Rong Navandado, Chuj Dranya, Tabani in Dragon Mareson. They must say the Chim Cherezudo, Serap Tami Pard, Chuj Drag, Navan the Cherezudo, Picon Duziti. Cherezudo. Some do it, Tandian do it. Take candy is in a won't have Ranchant Namson dress. Won't have Ranchant Namsante, this is Sermanoyan and Achilla Payan. Teta when Jitank come to a Yons drop, Sonji, Chu, Gendon. Tessambo teacher is the Sonji, don't Chu, ni the Gendon the sun, I say. The Sankate Jerizudo Tandani drop a party, Sitana, Chut Jerba, Jerizudo, Tiana Mepata, Sendali Nago, Ki Ronk, that Sindi, Shuduse Gananda, Sendog, Devaton, Kandi, Yong Dala Hyap Jorna, Sendi, Dehyo, Handsome La Sopa, Se Shamani, Devani, Devan Rosie. They controsan la Yapson Robaton, controsan la Tepa, Yechi, Tandi Zuna, Tenichid the Sera Tamala, Devak, Jan Machipachi, young races and drop apart Teri, Jerido, Chola Henji Lob, Silicam, Makan the Hichurchis, Henji Lo, Silicam, Tanachi Silence, and Versam Sanjide. The next one is the homage to the three jewels. If but a single drop of the nectar of your name were to fall upon my ear, the would be filled with the sound of Dharma for countless lives. Wondrous three jewels, may the billions of your renown bring perfect happiness everywhere. Donc ensuite, il y a l'hommage aux trois joyaux. Une seule goutte du nectar de votre nom tombée dans mes oreilles, qui fait résonner le son du Dharma pendant de nombreuses vies. Merveilleux trois joyaux qui exaucent nos souhaits, puisse la splendeur de votre renommée faire naître partout la félicité. And this text generally very much poetic way, okay? Maybe when you study this text, after maybe you are great power. And lot of like poetic way is very difficult
And there's many different, how do you say, synonyms, like a different way. Here is like kind of the three jewels. Three jewels. Three jewels, what is the three jewels? Wondrous three jewels, excellent three jewels, marvelous three jewels. If someone says the three jewels, what does it mean? I don't know, three jewels. That's first, maybe it's very important. This is the object. You're talking about these three jewels. Wondrous, it is the marvelous, extremely like kind of the important. Sometimes three rare of the three jewels. Mm-hmm. Donc ici, cet hommage est écrit de manière très poétique. Et donc après avoir étudié cela, on va nous-mêmes devenir des grands poètes. La poésie est difficile, elle comporte toutes sortes de synonymes et de règles de poétique qui sont compliquées. Donc c'est vraiment écrit à la manière poétique. Et ce dont on parle ici, principalement les trois joyaux. Donc les trois joyaux, qu'est-ce que les trois joyaux qui sont merveilleux, excellents, stupéfiants? Qu'est-ce que ces trois joyaux? Eh bien, au début, on va répondre je ne sais pas. On parle de cet objet, ces trois joyaux qui sont merveilleux, qui sont rares et précieux. When you say the wondrous, maybe, or yeah, it's adjective, it's very nice, but then wondrous, what are three jewels? Then three jewels, what is the three jewels? And these three jewels, we normally, the jewel of the Buddha, jewel of the Dharma, jewel of the Sangha. Donc quand on dit stupéfiant trois joyaux, de quoi on parle exactement? On parle de ces stupéfiants trois joyaux qui sont les trois joyaux du Bouddha, du Dharma et de la Sangha. And also sometimes you call the precious jewel. Et parfois aussi on les appelle joyaux précieux. And Buddha, Dharma, Sangha, why you call the jewels? Alors pourquoi appelle-t-on le Bouddha, le Dharma et la Sangha des joyaux? In our human society, it is very rare Buddha, Dharma, Sangha. Parce que dans notre société humaine, le Bouddha, le Dharma et la Sangha sont très rares. And these three are sometimes rarely it can come. Parce que ces trois arrivent rarement. Ils arrivent parfois, mais rarement. For instance, in our historically, there is one Buddha. Par exemple, dans notre histoire, il y a un Bouddha. One Buddha. Of course, he appeared after maybe there's Buddha. Un Bouddha, donc bien sûr, il est apparu et après lui, peut-être qu'il y a eu d'autres Bouddhas. But this India, Siddhartha, it is the first Buddha. Mais cet homme indien, Siddhartha, était le premier Bouddha. And also maybe in the different eons. Et peut-être que dans d'autres ères, maybe trillions years, billions years before, maybe there is another Buddha. Peut-être des milliards ou des billiards, des trilliards d'années auparavant, et qu'il y a eu d'autres Bouddhas. But in our kind of the historical, there is one Buddha. Mais dans notre histoire à nous, il y a un Bouddha. And so therefore it's very rare. Et c'est pour ça que c'est très rare. And then these Buddhas also is the teaching is very rare. Et ce Bouddha, le fait qu'il enseigne, c'est aussi quelque chose de très rare. Actually, some Buddhas appear in this world. En fait, certains Bouddhas apparaissent en ce monde. Sometimes appear no teaching. Parfois, ils apparaissent et ils n'enseignent pas. Maybe we think very bizarre. Peut-être qu'on va se dire c'est très bizarre. But it's the teaching is very much conditions, depends the condition. Mais les enseignements dépendent vraiment beaucoup de conditions. And therefore, also Dharma is very rare. Et c'est pour ça que le Dharma aussi est très rare. Then the Sangha is this practitioner of the Buddha's teaching. Et là où le Sangha, ce sont les pratiquants de ces enseignements du Bouddha. Very rare. Très rare. We can to look On peut regarder.
in all our Europe, maybe if we can do some more, in the Belgium, how many we have millions people? Si on prend toute l'Europe ou même à un plus petit niveau, en Belgique, combien y a-t-il de millions de personnes? Huh? 11 millions. Really honest practitioner of the Dharma? I think maybe very rare. 11 millions de personnes, et parmi eux, des pratiquants du Dharma, je pense que c'est très rare. If really someone's to practice Dharma, Si quelqu'un veut pratiquer le absolutely authentic, absolutely wondrous. C'est absolument authentique, c'est absolument stupéfiant. It's very rare. C'est très rare. That is our, normally the source of the refuge. Donc ça, c'est normalement notre source de refuge. And this is like precious 3 jewels. Donc ça, ce sont les 3 joyaux précieux. Then is the Eve, but a single drop of the nectar of your names. Et donc, on dit, si une seule goutte du nectar de votre nom, And if the name of these 3 jewels, le nom de ces 3 joyaux, Buddha, Dharma, Sangha, Buddha, Dharma, Sangha, but even the one single of this name, même si un seul de ces noms, like example, is the kind of the drop of the nectar. ici on le compare à une goutte de nectar, It can cure all the disease. ça peut guérir toutes les maladies. And here is this nectar, the name nectar of the 3 jewels. Donc ici le nectar qui a pour nom nectar des 3 joyaux. And the dot in your ear, Si ce nectar tombe dans vos oreilles, maybe it is like kind of the to make in the meeting in the next life many times to meet Buddha, Dharma, Sanghas. ça va faire en sorte que dans nos vies futures, nous allons les rencontrer de nombreuses fois, le Bouddha, le Dharma et le Sangha. Maybe if this, like the name, nectar of the name of the 3 jewels, fell open my ear or any kind of being's ears, Si ce nectar du nom des 3 joyaux tombe dans mes oreilles ou dans les oreilles de n'importe quel être sensible, then their life and lifetimes alors dans leur vie, would be filled up the sound of the Dharma, Buddha Dharma. ça va faire résonner le son du Dharma. Dharma, countlessly, Le Dharma de manière innombrable. and in the future lifetimes, maybe we need to continue to hear the Dharma teachings. Et donc peut-être que dans nos vies futures, on va continuer à entendre le son du Dharma. And therefore we can make the billions of your renown. Et c'est pour ça que votre renommée par milliards, Glorious 3 jewels, glorieux 3 joyaux, bring perfect happiness everywhere. apporte une félicité parfaite partout. If we can to say, all these families Et si, on peut dire ici, toute cette famille become Buddha, devient des Bouddhas, practice Dharma, pratique le Dharma and perfect Sanghas, et la Sangha parfaite forever happiness. pour toutes les félicités. We never have problems. Jamais nous n'aurons de problème. But if one person does not practice Dharma, Mais si une seule personne ne pratique pas le Dharma, surely we have complicated. sûrement ça va créer des complications. And therefore, if everybody's the ear is Dharma, Et donc, si chacun a les oreilles remplies de Dharma, follow the guideline of the Buddha, suit les lignes directrices du Bouddha, surely everywhere the happiness. il est certain que partout il y aura de la félicité. And therefore we pray to the Buddha Dharma Sangha C'est pour cela qu'on prie le Bouddha, le Dharma et la Sangha. and supplicating to the Buddha Dharma Sangha On supplie le Bouddha, Dharma, Sangha and to say bring happiness everywhere. et qu'on dit apporter la félicité. And also this is the second homage to the 3 jewels. Donc ça c'est aussi un deuxième hommage aux 3 joyaux. And that is like a kind of the simple homage, second to the 3 jewels.
c'est un simple hommage, un deuxième hommage aux trois joyeux. And of course, it's very important if you are follow any kind of spiritualities. Bien sûr, c'est très important, quelle que soit la spiritualité que vous suivez. Ranyak Patrul Chuluk ta chuluk so kondo kon kandi na kandi ku chuluk lam ti la jugna tombo karche hyute lam ti tomba po tomba se lon tomba po ti tomba te tayo so ko to his tomba ti kandi re teni tomba te ge lam ti tol pena jeri judo sonji ku song kono journey to lion dun lapatala rap kusi journey to sonji chomdendi ngachu tomba yende tomba te dorje den umba sonji chadna nga sonji sons ni sonji he nga devan tatu to he tap di chola tongiyans te jere to tap de la chujum pombu jeti yatonse teni tap de la teni sonchu de la tauna de la yo hiesan namba tofa se gananda yung topa ti tuanpa ti song te la ngama tong hima ngar gundu tu mundu tuanpa ti song te uni kunzu yinanda tundam yinanda kunzu yinanda tata kantong yinpa tu yinpa ndadong tang gundu tu mundu kandi ringa rungku tohye yapo yison tozo de tuanpa ti longji tuanpa ti song bu kuchu tati jinju ku nyanglan pa nangla yung tandi zo tana tasante chulu kandi yana tesa mepachi yogumari tuanbachi yoguri ti lam tuan ju chu chulire te nyamna henken tsupa chulire tesan la te chulu sodo sayina yulire tazo de ngacho jeri do tombo nomba gol hyu yondu bönda chenka chigudo ko tonne jashong te nomba re sondu nga nomba yang ta sonje chamden la ko tonne tepa yo segare matuji uni ko sonji ko song ndu do tana sonji ko jeredo ji gelong to shari podo ji jinju tsoma che namba ka uni ngala yopo ji jisun ju sana ni kari lap yopate serki darb se yin se de chu ser to su saune su londo tana ser linken la tegan tombo yo tani dar tani je tani zonde tin tanga mati ser te yomo ji su Shatrana Mumbo Zosa se uni to Tino Yanchi, ni kare lab yopati, che nambak tandichi mato, o nga sonji la tepa yo yichi yo, sonji kari sonji te younger some the show, Jerido, near Yanan Digumarius, te Zavani in Digumari. Cheronsu Nalayon Tohito, ni kare lab yopati samloton, ni tatu can drive top yopati ni chesola labio, think not driven the young sonji, says the top songs. Tombo Toma Chulu Mumbu Gola Hugson, the Yana Tela, Jesamano, Ronki Ronk, Jerry the Lumpin Juni, San Latini, San Canoni, Hidek, Hivato, Deva Sonji compound Topson, take only tenting in the Topson, the top to do the Mundu Chenambal, taking the dang do the Mundu Chenambit and the Tohiton, so Telizode, the Tohiton Gorge change, Tohi Maton Telizugana said. Dilemaris, the sonji ka song chechu segana, sonji kondu ku luso chechu nanda chirida. Mato chulu yemba tsonda china, yichi do tepa chonchon yaji mato jisa, tohi tong mushuchi, traba trum mushuchi. Cho yichi nanda machina cho jesu yuga gasen, zembo hini, patanda zon ken yuli, tandi, nomba chudi tandi mari, jire jito rong la rong yuli, tombo tomba la tohi, tani tombi son, tenchu, tombi son, kachu la tohi. Tani jere judo hiesan zo de rong lami son zo rong to hie tandi demba red de yona tam huma hypa no yin de rong la pantos in de yan la pantos in de demba de uyo ne so don tanzi jere de sangan tani jungna tani tan de yang mo ji yong gole re song go de tani zo de to hie tong gole re so to jere judo to hie tong na tan de sonji chu dong gendan se ji de dana la renchen nam pasan se ji de Karo sonji kal chimbo chi yan le chu kal chimbo chi yan le gendo kal chimbo yan ze gana pe na nomba mayan pa chi kal che ge se ge ba kal che ge jin se chi ole re te tola che re do konchu sam se ge jin se chi ole da konchu sam chulu tsoma ka la do tola konchu se ge re
The Cheriz do Nombuchu Conchondala, Joma Conchi, Yanjido, Trama, Mepa Tonta, to Nupaton, Demba Hanlap, Sanya to Dembas Mumbo Sonjuli, the Yana, the Lotsoma, the Cheriz do Tombo, Kipa, Chick Tond, then it is a turn by Yandomanda, Chichu Dembach, Son Yandomanda, Chichu Demba. The opinion like Yankan, Chichu Tomato Demba, Ronyan in La Panto, but Tandachico only, the Neran Namson, Singulis. I'm just to say that this talking about the 3 jewels, okay? 3 jewels. And 3 jewels, normally, here's the Buddha, Dharma, Sangha. And of course, here is the 3 jewels. In the Buddhist point of view, it is very important. Donc je parle simplement des 3 joyaux, et ici, on les désigne normalement en disant Bouddha, Dharma, Sangha. Et du point de vue bouddhiste, ces 3 joyaux sont extrêmement importants. But generally speaking, when you undertake any spiritualities, and any kind of spiritualities, all the spiritualities has teacher, teaching, and practitioners. These are all the religions are the same. And in that perspective, each religious proclaims, says, oh, our teachers are important, our teachings are very important, oh, our sangha is very important. Mais de manière générale, toutes les religions, toutes les formes de spiritualité comportent un enseignant, des enseignements et des pratiquants. Et donc, toutes les formes de spiritualité vont dire que ces enseignants, ces enseignements et ces pratiquants sont ce qu'il y a de plus important. But in the Buddha's way, Buddha's teachings, where it is the very spiritualities. Mais la manière des enseignements du Bouddha va décrire cela de manière très spéciale. For example, in Tibet, par exemple au Tibet, most people is background is Buddhist. Le background de la plupart des gens. Everybody just say, okay, 3 jewels, Buddha, Dharma, Sangha. You just faith, devotion, prayers. Et donc tout le monde va dire, ok, Bouddha, Dharma, Sangha, ils vont avoir la foi, la dévotion, et faire But des prières. really Buddhist way, Mais vraiment la manière bouddhiste, and never do like this. Ne va jamais faire ça de la sorte. When you enter into these spiritualities, Lorsque vous vous engagez dans cette first spiritualité, you analyze vous commencez par analyser the teacher, the l'enseignant, founder of this tradition. le fondateur de cette tradition. For example, in the Buddhist philosophical perspective, Par exemple, du point de vue de la philosophie bouddhiste, we need to analyze the Buddha, on doit analyser le Bouddha, to look the his stories, how he has qualities, everything we need to research. voir toute son histoire, voir quelles sont ses qualités. Il nous faut faire des recherches sur tout cela. And how he is rare, En quoi est-il rare? how he is like jewels, En quoi est-il pareil à un joyau? how it is wondrous his. En quoi est-il stupéfiant? And then his teachings, we need to analyze what he says, he or she. Il faut analyser ce qu'il dit lui. In the Buddhist tradition, really the Buddha's qualities, Dans la tradition bouddhiste, and vraiment les qualités he du said, I followed my own path, Bouddha, il dit, j'ai suivi ma propre voie, I become enlightened, je me suis éveillé, and this enlightened, how I did, I'm telling to you. et comment je suis parvenu à m'éveiller, c'est ce que je vais vous dire. It is a truth or not truth. Est-ce vrai ou pas? You should to analyze. C'est à vous d'analyser. And like examples, Et donc, il va donner des when you find gold on the ground, Lorsque vous trouvez de l'or sur le looks sol, like not gold, on ne dirait pas que c'est de l'or. but this gold you give to the goldsmith, Mais si c'est d'or, vous le donnez à un and joaillier, goldsmiths melting, cutting, beating, il va le fondre, il va le battre, le frotter, and then it's gold that's become the real gold shine. alors l'or va vraiment briller comme de l'or. Like this, whatever I says, Et donc, exactement de la même manière, quoi que je dise,
you need to vous analyze. devez analyser. You never kind of the, out of the faith, swallow up all the, oh, Buddha said, never like this. Ne faites jamais cela. Absorbez tout ce qu'il a dit avec la foi en disant « Oh, le Bouddha a dit, le Bouddha a dit ». Ne faites pas ça. Faith devotion is not important. La foi et la dévotion ne sont pas importantes. Important is the truth. Ce qui importe, c'est la vérité. And therefore we need to analyze. Et c'est pour ça qu'on va analyser. Even the Buddha, what first says, what second says, how it is the corresponding. Même le Bouddha, ce qu'il a dit en premier, en deuxième, comment est-ce que ça se correspond? Direct teaching, and also indirect and very indirect. Les enseignements directs, indirects, très indirects. If there is error or not. S'il comporte des erreurs ou pas, This we need to analyze. il faut qu'on analyse. And therefore, really, in Buddhist way, Et donc, vraiment dans la voie bouddhiste, when you enter inside any kind of spiritualities, ou la manière bouddhiste, quand on s'engage dans n'importe quelle you forme de should spiritualité, to analyze the teacher, teaching, sanghas. on doit analyser l'enseignant, les enseignements et la sangha, This is the holder of this tradition of the spirituality. qui sont les détenteurs de ces enseignements, de cette spiritualité. And then in ourselves, if you are follow the Buddhist, Et si nous-mêmes on suit le bouddhisme, you should know about the qualities of the Buddha. on va connaître les qualités du Bouddha It's like kind of the obvious. qui sont évidentes. Serious one human beings appear in the like kind of India, in India. Un être humain sérieux qui est apparu en Inde, It is not mysterious. ce n'est pas quelque chose de mystérieux. Many religions is like kind of the mysterious. Dans beaucoup de religions, il y a un aspect mystérieux. And something appears, something is like kind of someone discovered, someone says like this. It's not. Quelque chose qui apparaît, quelque chose que quelqu'un a découvert ou qui lui est apparu. Mais ce n'est pas comme ça ici. For instance, in the internationally, when first times Buddhists recognize, Par exemple, lorsque pour la première fois le Bouddha a été reconnu de manière internationale, for the West, the first is one English, like archaeologist, British one archaeologist. ça a commencé par un archéologue He researched all in Indias, qui a fait des fouilles and then dans is l'Inde. finally he discovered one is like pillow, stone pillow in Lumbini Et finalement, il a découvert ce pilier de pierre à Lumbini, on the ground. sous terre. And inside is how is Buddha born and how did all the history he discovered that. Et sur ce pilier était écrit comment le Bouddha était né et toute son histoire. Donc il a décrit And tout cela. then it's a reality. Of course, if there is no proof, it's very difficult to believe. Et alors c'est une réalité, bien sûr, s'il n'y a pas de Like preuve, c'est difficile. our time is like centuries ago, then it's forgetting. Les siècles passent les uns après les autres et puis on oublie. Like 2005 years ago, there is one guy, name is that, it's difficult, you know. Par exemple, on dit il y a 2500 ans, il y avait un homme qui s'appelait Siddhartha. C'est difficile, vous savez. We have like this kind of proof. Et on a ce genre de preuves. And then is this history and this proof, evidence to corresponding. Like then really in the internationally, yes, the India guy, the Siddhartha, enlightened one is appeared like this. Donc on a cette histoire, on a ces preuves, et alors, oui, effectivement, il y a en Inde un homme nommé Siddhartha qui est apparu. Then all his biography is extraordinary. Et puis toute sa biographie est extraordinaire. It is not normal like human beings. Ce n'est pas celle d'un être humain ordinaire. Compassion, wisdom, and extreme. Of course, we choose to enlightenment. That qualities talk is the untalkable, but normal way to talk is extraordinary human beings like Buddha and Jesus. La compassion, la sagesse, bien sûr, il était éveillé, donc il y a des qualités qui sont tout à fait inexprimables.
Jésus et d'autres figures. And his teachings. Maybe says 84,000, but we have currently, there is in the Buddhist 108 books, the Buddhist Barber. Et donc, il y a ces enseignements aussi dont on parle en termes de 84 000, mais on a ce corps d'enseignement qui sont rassemblés en 108 volumes, qui sont une espèce de Extraordinary teachings. It's kind of not only kind of spiritual teachings. Ce n'est pas seulement des enseignements spirituels. Everything subject matters. Ça touche à tous les sujets. You call the omniscience really omniscience. On l'appelle omniscient, il est vraiment omniscient. And he's talking about the realities. Et il parle de la réalité. For instance, in all the Buddha's teachings, to resume to truth, relative truth, absolute truth. Par exemple, tous les enseignements du Bouddha peuvent se résumer aux deux vérités, la vérité relative et la vérité absolue. Absolute truth, La vérité absolue. it is very much abstract. C'est quelque chose de très abstrait. Difficult to say it, but in the relative, talking the realities. Difficile d'en parler, mais dans le relatif, on peut parler de la réalité. And it's according the causalities, Et donc ça, c'est en fonction de la causalité. inevitable of the realities, Une réalité inévitable. unmistaken of the telling the truth. Ça parle de la vérité de manière non erronée. In the modern times, Et donc, dans nos temps how modernes, many is the scholars, science, they want to destroy the Buddha's teaching, but impossible, impossible. combien d'académiciens ou d'érudits ont voulu détruire les enseignements du Bouddha, mais c'est impossible. Why impossible? Et pourquoi c'est pas impossible? Because it's telling the truth, realities. C'est parce qu'il raconte la vérité, la réalité. And therefore it is the rare, therefore it is the truth. Et c'est pour ça que c'est rare et que c'est vrai. Like direct truth, Une vérité directe. and like a kind of the direct, we can to say that we can to see the fire, earth, waters. Comme ce qu'on peut voir directement, le feu, la terre, l'eau. In the relatively, it's talking about fire, it's really talking about fire. Du point de vue relatif, quand on parle du feu, on parle vraiment du feu. You're nothing exaggerated. On n'exagère rien. And also in the indirectly, Et indirectement également, how it is the phenomena, combinations, interactions, comment ces phénomènes se combinent, interagissent. and then it's very indirect Et puis ensuite, il y a l'aspect très indirect, on the past, present, futures. le passé, le présent et le futur It's inconceivable. sont inconcevables. And therefore this teaching is really, it is very, very rare. Et donc, effectivement, ces enseignements sont très rares. And therefore we call the jewels. Et c'est pour ça qu'on les appelle. And joyaux. then we can to say, if someone's follow the Buddha, Et donc après, on peut dire, si quelqu'un est un disciple du Bouddha and practice the Dharma, et pratique le Dharma, I would to say this person is for me, my source of the refuge. eh bien, je dirais que cette personne est pour moi la source de refuge. For instance, if someone is to give up the 10 negative action, Par exemple, si quelqu'un renonce aux 10 actes non vertueux to practice the 10 virtues, et pratique les 10 actes vertueux, and this person is the best human being, cette personne est le meilleur des êtres humains. best Le meilleur. physically to stop the killing, stealing, sexual misconduct. Physiquement, cesser le meurtre, le vol et l'inconduite sexuelle. How is this person is authentic? Comment cette personne alors est-elle authentique? Verbally, to stop liar, harsh word, Verbalement, arrêter de mentir, de dire des paroles violentes, and gossips, le bavardage and bad words, et sowing discord, this sowing discourse, semer la discorde, and
how it is authentic. En quoi est-ce que And also three relate to the mind. Et puis aussi, il y a les trois aspects liés à l'esprit. Envious. L'envie. And like kind of wish all the time to other bad. L'envie de nuire aux autres. And wrong views. Et les vues fausses. And if you haven't got like this, et donc, si vous n'avez pas how ça, it is the authentic? Combien cela est authentique? And also Dharma activities is related to the sixth transcendent. Et aussi, les activités du Dharma sont liées aux six perfections transcendantes. Generosity, la générosité, discipline, la discipline, patience, la patience, diligent, la diligence, meditative concentration, la concentration méditative, wise wisdom. la sagesse. All the time is a concerning compassion. Et tout le temps, on se préoccupe de compassion. A wonderful person. Quelle personne merveilleuse. Therefore, like Buddha, this kind of rare teacher, et donc, tout comme le Bouddha, ça c'est un vrai enseignant. this teaching is the very rare path. Cet enseignant suit une voie très rare. Difficult to meet the real practitioners. Et c'est aussi difficile de rencontrer des vrais I have pratiquants. a lot of histories. J'ai beaucoup d'histoires. If you go to Tibet, before, Si vous allez au Tibet, not now. pas maintenant. If you wear monk clothes, Si vous portez des habits de moine, everybody is respected. tout le monde vous Like respecte. a little bit our Westerns. Un peu comme maintenant les... Now many Westerns interested Buddhists, they're wearing some monk clothes. They're very happy. Maintenant, les Occidentaux qui s'intéressent au bouddhisme, lorsqu'ils portent des vêtements monastiques, Once I was in the market tout le monde est très heureux. Une fois, j'étais dans un marché in Georgia. en Géorgie. That time I wearing the monk clothes. Et alors, je portais à ce moment-là... A little bizarre in the market. C'est un peu bizarre dans ce marché. But certainly one lady came, she bring the silver, the seat bell, like head of the. Et tout à coup, une dame s'est approchée de moi et elle m'a amené une boucle de ceinture en argent. In her stock, there is what she's selling, that's the best. Parmi tous les objets de son stock, And she said, I want to give you these ones. Et elle m'a dit, je veux vous I donner said, ceci. why? Je lui ai dit, mais pourquoi? Because you are Buddhist. Parce que vous êtes bouddhiste. Yes, I love your religious. Oui. I said, J'adore why? votre religion. Pourquoi? Because you are all the time talking about compassion, kindness. Parce que vous parlez tout le temps de compassion et de bienveillance. And therefore, people is like, if you really to practice Dharma compassion, extraordinary. Et donc, People les gens, automatic happy, vraiment, trusted. si vous pratiquez vraiment la compassion de Dharma, eh bien, les gens, ça les rend heureux et ils vous font confiance. And like this, but modern times not. Many gangsters, many cheaters, they wear monk clothes. That we need to dangerous, okay? Mais dans les temps modernes, c'est plus vraiment comme ça. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à tromper les autres, qui sont des arnaqueurs et qui portent des vêtements monastiques. Why I like this cloth? Mais pourquoi est-ce que moi j'aime ces I'm vêtements? not interested in monastery robes, Ça ne m'intéresse pas tellement les vêtements but monastiques. this robe is the representative of the wisdom and compassion. Mais ces robes représentent la sagesse et la compassion. Then I love. Et donc je les aime. It's any person, it doesn't matter, Western or Eastern India or China or Mongolia or any, whoever person, human beings, practice compassion, kindness, Dharma, that is the really, I can to take refuge immediately. Et donc quiconque, peu importe que ce soit une personne occidentale, orientale, de Mongolie, d'Inde, de Chine, quiconque porte ces vêtements va incarner la pratique de la compassion et automatiquement je vais leur faire confiance. Therefore, these three rare. Et donc ces trois-là sont rares. Therefore, Rinchen Namson's three jewels. Et donc Rinchen Namsum, les trois jeunes. Okay, this homage is very important. Ok, donc cet hommage était très important. Maybe we can to stop there. On va Also peut-être too arrêter late. ici. C'est trop tard. Oh, très tard. Oh my gosh. Sorry. Oh, yalla. I think we don't need to like kind of imagine dedication. Imaginez la dédicace. This afternoon, what time?
At 3 o'clock. Cet après-midi, Okay. à 3 Okay. heures. Thank you. Merci. Shonchu Senchu Rinpoche, Ma Shipa Nam Hyeje. Shipa Nyamba Me Paton Koni Kondam Pera. Let's go to the kitchen. It's lunches, girls to help. On va à la cuisine et il va y avoir le repas de midi. I'm hungry. Certaines personnes me l'aider. Je pense aussi qu'on va, si vous voulez faire un peu de Allah. à 2 heures, on se retrouve par ici. Choso Sambala. On va en Choso. faire. Check. Lama, who's this? Steve.